Good morning. Good morning. As you can see, we're in the camper. Yes. And now I hear you thinking you were supposed to stay in Holland for a long time. And we are, but our car broke down. That was one thing that happened this week. And we need gas. We found out yesterday we really desperately need to get gas because it's almost empty and then I can't cook. Well, I can still cook outside, but you know, we need gas. Yeah. So instead of taking the bikes, because that was the original plan that we were taking the bike, Trev got lucky. Yeah, I'm happy with that. And oh, let's see about this. Oh, this will be fun because we can't really move out of the way a lot. There's enough room. Yeah. Okay. Yeah. Happened. But yeah, we're going shopping in Oorschot, and that's going to be an adventure as well because the parking there is not that big. So we're quite early, hoping that it won't be quiet still, so that we can park the van. Oh, that's something I didn't. Yeah. Take away. That was the light. The light came down. It's okay, Misty. Okay. It's a temporary light, like yeah. Yeah. So yeah, we're going shopping. That's our day today. Yay. Very pretty. All white. Well, it's more ponies, I think. It's not horses. I'm not scared of these. Who says cows can't run? They have like zoomies. Yeah, Josie and that one just jumped for joy. I don't know if you got zoomies, that. Yeah, he did. They're so cute. Look at them. Someone's getting married today. I'm doing pictures here. It's a beautiful day, so good for them. You see this all the time in Holland. You can buy little plants or eggs, and it's like an honesty box. You just put the money in that little box that's in there. That's it. Josie is a hero. She doesn't mind going over the bridge herself. She does it carefully though. Our little diva is too scared to walk over the bridge, so Trev always has to pick her up. Ga kijken. Come on then. Okay. Yeah, there you go. Happy horses. Just been let out. Yep. Running on their field. I was just a bit too late. Yeah, of course we. Always, I didn't have my camera in my hand. But always look at these. Yeah. They're so happy. Yay, freedom. Yeah, the white ones are out. Look. Yay. They're all so happy. Yeah. Let's go run. Look, they all follow each other. Yeah, I see. There's like a little train of white horses. How lovely is that? Nieuwe keuken. Volgens mij je spel wel opgeschoven, Benny. Ja. Ben benieuwd.
job. But more important, if he's not here, we have to walk everything upstairs. Yep. And just like you, I only have one bag. Yeah, that's true. Die gaan we neerzetten, Roos. Hier tegen de boorgaan. Hier de boorgaan. Als dat past. Is het zwaar? Slecht, man. Als de mensen ook met zware werkbladen. Ja, Lisa. Ja, nou, we hebben bladen tot en met... Gaan van Amsterdam op. Ja. Yeah, they Only one with the monster. Oh, with the monster. And now with the other one. Now with the other one. And now the Lisa stick. Goedemiddag allemaal. Nou, zoals je ziet hebben we een nieuwe aanwinst. Dat is de Ninja 12-in-1 oven en airfryer. Dit is totaal Lisa's schuld, want die kwam hier mee. Want ik heb natuurlijk een losse airfryer, een losse oven en een losse slowcooker. En dit apparaat schijnt dat allemaal in één te kunnen. Dus als het een beetje mee zit, we gaan het natuurlijk testen. Kunnen die 3 eruit en heb ik er nog eentje over die ook nog eens mooi klein formaat is. Lichter in gewicht als die 3 bij elkaar, dus wij zijn helemaal blij. Gisteren hebben we al heerlijke bananenmuffins gemaakt, dus de oven werkt perfect. We hebben er ook al een stokbrood uit de webshop ingebakken, dat ging ook perfect. Maar vandaag ga ik de slowcooker functie testen. Dit is waar de reviews een beetje gemengd zijn, dus dit is wat ik zelf wil gaan testen. En nou ja, goed, ik laat jullie natuurlijk weten hoe het gaat bevallen en of ik mijn slowcooker moet houden, de andere of niet.
dat jullie weer van de vlog genoten hebben. En zoals jullie misschien hebben gezien, werd onze mooie auto weggetakeld. Helaas stopte die ermee midden op de weg. En staat hij nu dus tijdelijk bij de garage totdat hij gemaakt is. Hopelijk heel snel. En werk ik weer gezellig vanuit de camper. Ouderwets gezellig. Ik hoop dat hij wel weer snel gemaakt is, zodat ik weer terug naar kantoor kan. Want als ik in Nederland ben, vind ik dat wel net zo gezellig als ik dan ook mijn collega's en bazen een keer kan zien. Nou, ik zei al, ik hoop dat jullie allemaal van de vlog genoten hebben. En ik hoop jullie ook volgende week weer te zien. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Doei!